എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാർ. That's my favorite. Yeah, boy. കുറച്ച് ചോറ്. അമ്മേ പൂമുഖത്തേക്ക് വൺ ബ്ലാക്ക് ടീ. അമ്മ വായിക്കാൻ അറിയാം. ബെസ്റ്റ്. മോഹൻലാൽ എന്താ, ദിലീപ് എന്താ, ഇതെന്താണ്? ഡ്രൈവർ ആന്റണി, he is very stubborn. ഇനി വാർത്ത കേട്ടാ മതി. കേട്ടാ മതി. Malayalam movies, like, you know, it should be at an international standard. Like ഈ മലയാളക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. മലയാളം ഒരു ഡയലോഗ്, whatever, like favorite movie ഒരു dialogue or something, we would be happy to hear it. Don't steal mine. I know you're gonna say. എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോകുമ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പൊ എന്നോട് എന്റെ ലൈൻ പറയും. സോ സലീം കുമാറിന്റെ എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാർ. That's my favorite. In every situation you can use it. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ദിലീപ് പറയല്ലേ മറ്റേ കൊച്ചി രാജാവിലെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറിയല്ലേ ഓട്ടോറിക്ഷയില്. സോ ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പിന്നെ ഏതാണുള്ള ഞാൻ ഓഫീസിൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഓബിയസ്ലി ഓഫീസിൽ മലയാളീസ് ഇല്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിന്. സോ when there is a situation in the office, my favorite dialogue is when someone says, like, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ഡിസൈനറാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഐ എം ലൈക്ക് കുറച്ച് ചോറ്. And then because the continuation is in my head. Okay, yeah, ബാക്കി എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. സോ ഓഫീസിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ചോറ്. So that's what I do. അപ്പോൾ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ, എന്ത് വാട്ട് വാസ് ഇൻസ്പയറിങ് യു, എന്ത് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വിചാരിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് അത് കേട്ട്? ഇല്ല, സി ബേസിക്കലി യു ക്യാൻ സേ അറിയാതെ പഠിച്ചു പോയതാണ്. the nannies in our house അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. I think ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വാക്ക്, I think it was a mix of Arabic and Malayalam because ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. Because വീട്ടിൽ അറബിക് സംസാരിക്കും, നാനീസ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും. We were babies. ആദ്യം കിട്ടിയ വാക്ക് പറഞ്ഞ that was Malayalam. And then they're like, ഇത് അറബി അല്ല മലയാളം. Like പഠിപ്പിച്ചോ. And then mom was like, okay, നിങ്ങൾ ജോലി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോ, അവർ കേട്ട് പഠിച്ചോളും. കേട്ട് പഠിച്ചു. Also we preferred Malayalam movies over English movies. അപ്പൊ നമുക്ക് ടി വി വെച്ച് തരുമ്പോ മലയാളം മതി. മോഹൻലാൽ എന്താ, ദിലീപ് എന്താ, ഇതെന്താണ്, മാറ്റ്, ചാനൽ മാറ്റ്. Even radio. Yeah, radio we preferred Malayalam. Like സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ, like I remember this very young, സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് our driver Anthony, he is very stubborn. He is like, ഇനി വാർത്ത കേട്ടാ മതി. പക്ഷെ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട, കേട്ടാ മതി. സോ പോകുമ്പോ വാർത്ത, തിരിച്ചു വരുമ്പോ പാട്ട്. അങ്ങനെ ഐ തിങ്ക് 10-15 years, whatever years it is, school years, അതുകൊണ്ട് മലയാളം പഠിച്ചു. വെരി നൈസ്. എന്നാ ഇപ്പൊ ഞാൻ അന്തോണിനെ കാണുമ്പോ, അന്തോണി വാർത്ത കേൾപ്പിച്ചതിന് നന്ദി. ഇനി എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും പഠിക്കണം. ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ പോയി, എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാവുന്നില്ല കാര്യം. ബോബനും മോളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു കോമിക്സ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അവരുടെ അടുത്ത് പോണം ഇതൊന്ന് വായിച്ചു തരാൻ. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങിയ ആഗ്രഹമാണ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കണം. Okay, nice. അപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇനിയിപ്പം? Now I'm free. Now I can. Yeah. Nice. Inshallah. Go for it. I support you. Thank you. അമ്മ വായിക്കാൻ അറിയാം. Okay. You know why? It is by the way and then ma. Because 2 words only, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് പഠിച്ചേ. വെരി നൈസ്. യല്ല, ബാക്കി എത്ര അക്ഷരമുണ്ട്? ബാക്കി അറിയാൻ പഠിക്കും. Best way to learn a language is to mingle with the people who speak this language. I think that would be ഈ മറ്റേ സ്കൂൾസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭാഷ പഠിക്കണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു അത് കേട്ട് പഠിക്കണം, സംസാരിച്ച് പഠിക്കണം. ബട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഇഫ് യു വാണ്ട് ഇറ്റ്, അതിന്റെ ഉച്ചാരണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓൺലി ദെൻ യുവർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ബിക്കംസ് കറക്റ്റ്. That is how applies for all language. Perfect. Malayalam പഠിച്ചതിന്റെ credit also goes to ചന്ദനമഴ. No, Suryaputri. Okay. Bro, I think from middle school till high school that serial never ended. So അത് കണ്ടാണ് കൂടുതൽ. ഞാൻ പിന്നെ മറ്റേ സ്വാമി അയ്യപ്പനാണ് ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത്. ആണോ? ഓക്കെ. എനിക്കൊരു ഹിന്ദു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് സമയം കിട്ടാത്ത ഇതില് അടുത്ത ദിവസം എന്നോട് വന്ന് അയച്ചാൻ ചോദിക്കണം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് എപ്പിസോഡില്. So we bonded that way. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാസ് ആയത്. Any messages for women or the girls growing up? Well, for girls, all I have to say is be strong. Actually, they're strong. Just be free with whatever strength you have. For boys, support her with that strength. For parents, make sure they're doing it right. Yes, end of story.
Sure, definitely. Everything starts at home. It starts from what you watch also. Like, for example, even like now Malayalam cinema കാണുമ്പോൾ I watch psychological thriller. But ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം that this is fiction and this is reality. I cannot apply what I see. സിനിമയിൽ കാണുന്നത് എനിക്ക് പോയി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും പണി കിട്ടും. I cannot do that. സിനിമയാണ്, ജീവിതമാണ്. So ആ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ you will know how to, you don't have to even raise them, you just need to tell them reality ആണ്, സിനിമയാണ്, you are this, you are that, and go. I think the new generation girls, they're already empowered. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Just use your energy in the correct way. Yes. Then you're set. Channelize it. Okay, definitely, for sure. Then I think boys and girls together make a wonderful team. Because girls alone they are strong, boys alone are strong. But imagine having girls and boys together. The mental strength of a woman and the physical strength of a man could do wonders for sure. Yeah. We complete each other basically. Definitely. Yeah. It's not that we want girls to be better than boys, It's we need each other. Equal. Yeah, what I lack they will provide, what they lack I will provide, and Happy. done. Perfect. നിങ്ങളിപ്പം എമിറാത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോകുമ്പം like how would they look at you, and of course it's inspiring us for sure, like do they like also feel the same and they want to learn I don't know, like Malayalam or any other language, and how do they accept in general, like how do they like it? Yes, മലയാളം പഠിക്കാൻ I think മറിയത്തിന്റെ കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, and Mariam used to do that. Oh yeah. എവിടെ പോയാലും 2-3 വാക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കും, like നന്ദി, എത്രയാണ്, and all that stuff. But see, today ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ളത് back like 12-15 years ago, Malayalam എന്ന് മാത്രമല്ല, not just Malayalam, even Hindi or any other language എന്ന് പറയുന്നത്, as Emiratis we were very restricted. يعني ഒരു Emirati വേറൊരു ഭാഷ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ that is not looked at in appreciation. It's more of why is there a new culture entering our culture? It is recently where it was embraced and everyone's like, oh, പുതിയ ഭാഷ അറിയാം, which means പുതിയ culture അറിയാം, يعني oh, ജീവിതം is more easier. You can mingle and do, and so like for example ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ there is Chinese as the younger generation into K-pop or Korean സംസാരിക്കാം. And so I think recently is where UAE became okay, നമുക്ക് ഭാഷകൾ പഠിക്കണം and we need to explore more countries and cultures and become one with the world. So wow, nice. That made everyone accept what we have. ഞങ്ങൾ ഈ ഡബിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ I think you know this, the crew 90% we were Emiratis. So 97.8. അവര് ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും, you guys can speak? We're like, yeah, I can speak Malayalam. They're like, you guys are so lucky. For example, I work in this sector, I need to deal with this type of people, and then I don't know the language. Yes, so you guys are lucky, basically. Like, in fact, the reason we are here is because of my job. ഞാൻ ജോലി എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് basically I have to go to labor camps. Labor camps പോകുമ്പോൾ you don't have much posh English or Arabic speaking. You have very limited English, പിന്നെ there is no Arabic actually. It's either Bengali, it's either Urdu, it's either Hindi, it's either Malayalam, or it's Nepalese. Okay. So one of the camps I was there to do some tests or something, accidentally nanore translator I. So there was a doctor Arabic le samsarikum, and the person was speaking Hindi, Tamil and Malayalam. Adu nan translate cheyidu kodukkuvarnu. So anganeyana there was a guy called Muhammad Shabib. He's a linguist there, and he was like, idu Arabi alle, and they're having their own discussions. I'm like, idu Arabi alle? They're like, ade appola ee Malayalam. I'm like, yeah adu Arabiyana, പക്ഷേ അവർക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. And then he came and he spoke to me. I was like, the man was like, yeah, Noora. I was like, ade ee Malayalam. And അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ I was like, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്താൽ എന്താണ്? I think you guys will be okay. And I'm like, ഇല്ല, എനിക്ക് I was like, എൻ്റെ മലയാളം അത്രയും നല്ലതല്ല. I'm pretty sure it's bad. He's like, ഇല്ല, ഞാനൊരു ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആണ്, ഞാനാണ് പറയുന്നത് നൂറയുടെ മലയാളം ഓക്കെ ആണെന്ന്. I'm like, okay, if you want നമുക്ക് ചെയ്യാം. And he's like, ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തോട്ടെ. നമ്പർ കൊടുത്തു, and then rest is history. Because it's because of that job where I was placed at that moment and there was lack of communication, അതുകൊണ്ടാണ് this Malayalam came out. Illengi it would have been a hidden something that no one knew. Same applies to all countries. Actually, we never intended on letting people know nanku Malayalam അറിയാമെന്ന്. You know,
like at the bank, for example, people would gossip, people would be like, you know, yes. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ സുഖത്തോടെ ഇതെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരുന്നു. You know, and my manager was Armenian back in the bank. So she'll be like, so ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മീറ്റിംഗിൽ പോകുമ്പോൾ മലയാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ they will have their own discussions in Malayalam. And then I would be like, you know, മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇവര് ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ഡെഡ് ലൈൻ ഒന്നും ഇല്ല, അവർ വെറുതെ പറയുന്നു. So that can be used as The moment we went viral after that initial interview, phone calls വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പ എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ? അതെ. So അതുകൊണ്ട് maybe that's why I left the bank. very nice. So yeah. So you could use it in that way also. That's very Yeah, ഇപ്പൊ നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. It's easier. ഇപ്പൊ അബായിടാ തന്നെ പോണെങ്കിൽ they think I'm a Malayali. So Arabic സംസാരിക്കുമ്പോൾ I can get that also. Nice. Reverse. Okay, reverse now it is going. Nice. And I can make use of everything. Malayalikku, I don't think so there is a language. Like for example in the office we had a Malayali guy come for a meeting. Someone external. So he was standing far away, like 2-3 desks away. And എനിക്കൊരു phone call വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ഫോണിൽ അറബിക്കിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. Everyone in the office is Arabic. He's Malayali. I understand Malayalam. He just pointed. It means, can I take this chocolate? I'm like, and everyone is like, ഇതെന്താ രണ്ടുപേരും കൂടി കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത്? What is? I'm like, no, he asked for chocolate. I said, take it. Take it, yeah. Like, when did he say? I'm like, അല്ല കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. So I think for sure. മലയാളികൾക്ക് അത് you don't need language. Like Language to കണ്ണുകൊണ്ട് speak. സംസാരിക്കാം. പിന്നല്ലേ. Nice. Very artistic language. Yeah. Best gossip for Mallus, you know how? Done. Oh yeah. I like that one. For sure. Any bad or good experience in both ways? Like, we'd love to know. I feel like it's mostly good experiences. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ട് like we wouldn't go ahead, yani if we see a Malayali person, we wouldn't go ahead and say we know Malayalam. ഞങ്ങൾ അത് secret ആയിട്ട് വെക്കും. Okay, so പക്ഷേ once you tell them I know your language, the amount of love and appreciation തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അത് വേറെ ലെവലാണ്. Like ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ once she came to know like you know we had that special bond between us, me and her. പിന്നെ ചിലടത്ത് കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ they like you know what, just take it for free. You know, so അങ്ങനത്തെ ചില ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So Nice. For me I feel like ഇതെല്ലാം I feel like see ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മലയാളികളുണ്ട്. So now I feel like ഞാൻ എവിടെ പോയാലും I will be safe because there will be a Malayali looking after me. I don't have to worry. That's So sweet. that for me is a blessing. Yani. That's really sweet. So basically first time ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തു വന്നപ്പം വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരെ റെസ്പോൺസ്? ലൈക്ക് how did they like it, or friends, like in general family and friends? so basically ഇത് I think it was aired on a Malayali channel. So Hey, Instagram. അപ്പൊ അറബ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈ മോം. പുള്ളിക്കാരത്തി ഇങ്ങനെ ടി വി അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാറില്ല. ഷീസ് എ ബിസി ലേഡി, ഷീസ് എ ഡോക്ടർ. സോ ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വൈറലായപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ കൂടെ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ അമ്മ മാസക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത്? You know, she thought our initial YouTube, she thought it's because of that. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഇത് മലയാളികളും ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെയാണ്. She was like, what's happening, you know? Appa we were like, we went for an interview and whatnot. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ. Oh yeah. And then they were like, ഇത് നിന്റെ മക്കളല്ലേ? അയ്യോ ഇതിന്റെ മക്കളാണ്. Like by the way we're famous. Nice. സോ ചിലവർക്ക് മോമിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയാമെന്ന്. സോ ദേ വർ ഷോക്ക്ഡ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത്, നിനക്കറിയാം നിന്റെ മക്കൾക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയാമെന്ന്. സോ she was actually very happy, like you know. And how did you guys feel? Like Genuinely സത്യമായിട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് 15 വ്യൂ ആയിരുന്നു. ആണോ? Genuinely. And 4 എണ്ണം എന്റേതായിരിക്കും വ്യൂസ്. I'm very sure. But പെട്ടെന്ന് just hit 6 million within 1 week. I'm like, എനിക്ക് വേണ്ട. You know, actually we're introverts, me and Nora. So publicly വരുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. So I was like, Noor, how are we going to do this? See, ആദ്യം Noor എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ initially I said no. I was like, no, I don't want to be in front of the TV. I don't want to be like interviewed, nothing. Because I knew like it would create a buzz. Hey?
yeah. First I was like, no, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു secret ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. Then after that, after interview, then it became a ശീലം. Mariam is a full celebrity. And I'm like, എത്തിയോ? ഇനി എത്താനുണ്ട്. For sure. It's like you always No, you it set was up goals. initially it was so funny. Like people would like wave at Noora, and Noora would be like, "Ivarenda kai kaanikkunu." I'm like, "Bro, our interview." അതുകൊണ്ടാണ്. Because എനിക്ക് ആ ഒരു ശീലമുണ്ട്. Wherever I go, because I travel, no, so ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ like hi എന്ന് വെറുതെ ഞാൻ wave ചെയ്യും. So when people started waving first instead of me, I'm like, ഞാൻ കൈ കാണിച്ചില്ലല്ലേ, ഇവരെന്തിനാ കൈ കാണിച്ചത്? Like, Noora, interview. I'm like, oh hi. നമ്മളിപ്പോ സെലിബ്രിറ്റി ആണ്, അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ അറിയും. ഞാനിപ്പോഴും മറക്കും. Yeah, and mom was like, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറെ ഇന്റർവ്യൂനൊക്കെ പോകണ്ടായിരുന്ന ഇനോഗ്രേഷൻ events whatever. So obviously mom എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ അബായിട്ട് ഇറങ്ങും. എങ്ങോട്ടാണ് പോണത്? ഇന്റർവ്യൂ. എങ്ങോട്ടാണ് പോണത്? ഇനോഗ്രേഷൻ. പകുതി പൈസ എനിക്ക് തരുന്നേ. ഞാനാണ് അവരോട് പറഞ്ഞ മലയാളം പഠിച്ചത്. So yeah. Yeah, with our mom, more than a mom, she's like my friend. Like I would never go to her like, hi mom, how are, like, that is how I deal with her. So when she comes like 50% commission, like, of course, just like your salary, 50% is mine. Nice. So മലയാളം പഠിച്ചവരുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതെങ്ങനെയാണ്? ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പം ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ വെരി മച്ച് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ യു സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ദെയർ ലാംഗ്വേജ്. ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് a particular thing. It could be a sign thing, it could be a love language, or there's a lot of things involved in it. Pop angane you would consider that thing. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? Actually, in simple words for me, sorry got the main character is her name is Elisha. She's the first person ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്. For me, ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എപ്പ എന്നാണ്. എപ്പാണ് എൻ്റെ അമ്മ. Full stop. Yeah, everywhere we go, ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നമ്മമാരുണ്ട്. അതായത് our mother, and then we have Eppa, and then we have Stella. Yeah, we call her Chechi because Eppa calls her Chechi, so we call her Chechi. Although she is elder too. Okay. ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ അർത്ഥത്തിൽ നിന്നല്ല, ചേച്ചിന്റെ പേരിട്ട് പോയതാണ്. Okay. That's really sweet. So ഈ ചേച്ചിയാണ്. So basically Eppa is her mom and Chechi is my mom. So I'm attached more to Chechi and she's attached more to Eppa. She has Eppa's characteristics. They are both very like short-tempered, you can say. Emotional, short-tempered. ഞാനും ചേച്ചിയും we're more പാവങ്ങൾ, പൊക്കി പറയല്ല, പക്ഷെ ശരിക്കും. So ഈ ചേച്ചി ചെറുപ്പത്തിലെ ചേച്ചിയാണ് എന്നെ മറ്റേ താരാട്ട് പാട്ടുകൾ പാടി എന്നെ ഉറക്കിയത്. സോ അങ്ങനെ എനിക്ക് മലയാളം മ്യൂസിക് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായി. പഴയ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് I would remember childhood and not. So അങ്ങനത്തെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണുള്ളത്. ലൈക്ക് they are our moms after all. That's cute. Yeah. That's really sweet. So മലയാളം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ നമ്മളെ കേരളത്തായിട്ട് to make this relationship more I feel like you guys and for sure Kerala, like how would you take that? Actually ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. We want to buy a home in Kerala. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ 2-3 മാസം തികയുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോവാൻ, ബിക്കോസ് വി ലവ് കേരള. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് സമയമില്ല പോവാൻ, ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ റൺ ആൻഡ് ട്രാവലിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് നോട്ട്. സോ ഒരു വീട് വേണം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കണത്, റിസോർട്ട്, ആ ഫീൽ ഇല്ല. ഒരു വില്ലേജില് അതിന്റെ നടുക്കില് മലയാളികളുടെ നടുക്കില് ഒരു വീട് നമുക്ക് മേടിക്കണം. ബേസിക്കലി ഡീറ്റെയിൽസ് ലേറ്റർ. സോ അതാണ് ഒരു ആഗ്രഹം, ലൈക്ക് ഫോർ But I don't think so. Yani in the UAE ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. Other than UAE and India are basically one right now. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് basically highlight Malayalis. Like India is not just India. India has east, west, north and south, and there is a lot of dialects in it. അതൊന്ന് highlight ചെയ്ത് make it more into the Emirati culture and international. അതായിരിക്കും. Not only that, the new generation, അവർക്ക് മലയാളം അറിയില്ല. Literally, no, I'm not targeting you. So like Malayalam is a beautiful language. Like കേട്ട് വളർന്ന് പഠിച്ചതാണ്, പക്ഷേ like it is a beautiful language. It's an intellectual language. Exactly. And Malayalam movies, like it should be at an international standard.
like ഈ മലയാളിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല മലയാളം movies. So we want it to reach at an international level. So we're in the UAE, so might as well start in the UAE and the word will spread. Wow, definitely. Yeah. For sure. Malayalam movies are very realistic. പിന്നെ not only that, Malayalam comedy itself അത് വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജിലും കിട്ടിയല്ല. Especially the late 90s, early 2000s. അങ്ങനത്തെ മൂവീസ് ലൈക്ക് ഈവൻ ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് നോറ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇമറാത്തി ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണിച്ചാലും അവർക്ക് ആ അപ്രീഷിയേഷൻ കിട്ടിയാലും അവർക്കത് മനസ്സിലായ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമഡി. സോ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ ചൈൽഡ് നൗ ലൈക്ക് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹിഡൻ ജെം മലയാളം മൂവീസ്. യാ ടർബോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് മലയാളം മൂവീസിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്കോസ് യു ബോത്ത് ആർ പ്രിറ്റി ലേഡീസ് സോ ലൈക്ക് ഹൗ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് most Do you think? definitely Yes? most definitely Oh, wow. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഡബിംഗ് ആണ് ചെയ്തത് ഈ മൂവി ടെർബോയില്. പക്ഷേ അത് there is a side of acting to it as well, like you Dubbing have is to acting. yeah you have to like be in that characters like sure. yeah and എൻ്റെ character ബിന്ദു പണിക്കരായിരുന്നു. Okay. So literally everyone who watched the movie അവർ പറയായിരുന്നു Mariam, you are the ബിന്ദു പണിക്കർ of UAE. Literally like ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡബിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൈപെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ the way she was like talking, ആ tone എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So I would love to be in I Malayalam think that cinema. the Malayalam movies definitely looking forward to work with you girls for sure. Like, But see, acting എന്ന് പറയുന്നത് more than see അഥവാ ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ it won't be for the fact ഞാൻ സെലിബ്രിറ്റി ആയി ഞാൻ like I'm actress. Act ചെയ്യുമ്പോൾ you get to experiment parts of your personalities that you don't know. So for me even dubbing ചെയ്യുമ്പോൾ again it's acting. ഒരു character എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം characteristics എടുക്കണം. Like for example ബിന്ദു പണിക്കർ ചെയ്തത് മറിയാണ്. If Mariam does it in her own ശബ്ദം correct ആയിട്ട് വരികയില്ല. Mariam has to feel old. Mariam has to become a 60-year-old woman. എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുള്ളൂ. It's the same like for example Turboil I'm doing Anjana last scene മരിക്കാൻ പോയാണ്. I cannot be like oh my god അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മരിക്കണ ആ ഫീലിംഗ് വരുന്നത് we've never experienced it. Yeah, so it's But you need to get into that character. Like you're a car chasing scene or something, you need to know if someone is behind you, what will you feel? Will it when you fall in love? Will it when you cry? Will it all that emotions? so it's about all the emotions you're going to bring up on the screen. So it's running for 3 weeks now. We expected to run for just 4 or 5 days. Emiratis loved it. Wow. Now it's running for like an extra week. Yeah, they're all expecting part 2 and everyone is like the happy part for me ഈ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ for me it was like ഇത് ശരിയാകുമല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഹിറ്റ് ആകുമല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ നമുക്ക് ചിരിക്കാം, തിയേറ്ററിൽ പോയി നമുക്ക് തന്നെ ചിരിക്കാം, to make fun of ourselves. The moment I realized ഈ സിനിമ ശരിക്കും it was a success was എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് പോയി കണ്ടപ്പോൾ or even normal people ഈ സിനിമ പോയി കാണുമ്പോൾ they come back they're like അവർ സ്റ്റോറീനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. I'm like അല്ലപ്പോൾ ഭാഷ they're like what do you mean? Okay. I'm like okay. So the impact was that much that okay. They're like really ആ ഭാഷ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, they thought it was Emirati ഭാഷ only and they're like സ്റ്റോറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഭാഷനെ കുറിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. It was correct. I'm like wow thank you. So that's a win-win for sure. Yeah. So നൂറ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഫേവറേറ്റ് ഡിഷസ് ഓണം സദ്യ. അപ്പം മരിയത്തിന്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്താണ്? എനിക്ക് കൂടുതൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ് ഇഷ്ടം. പുട്ടും കടലയും ഐ ലവ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അതിന്റെ റേഷ്യോ വേറെയാണ്. ഞാൻ ഒരു പുട്ടിടും പിന്നെ അതിന്റെ പുറത്ത് 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 സ്പൂൺ കടല വേണം. സോ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ചായ. സോ ദാറ്റ്സ് മൈ ഫേവറേറ്റ്. പക്ഷെ പുട്ടും പഴവും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പുട്ടും പഴവും പപ്പടം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ആം നോട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡ്രൈ. I would say thank you so much to both of you for coming and joining us here today and giving us your time. I think we have taken a lot of time. No, thank you so much for coming here. Thank you, and I'd like to thank Movie World Media Middle East for having us. This was such a fun session. Or interview ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. It's like like a friendly chat. പിന്നെ നൂറക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള? ഇല്ല ബസ് മറിയാൻ പറഞ്ഞത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. So thank you for having us.